Let's prepare the antiperspirant cream. Porcelain dish on water bath. Add 1.75 gram beeswax till it's completely melted. Then add 5.2 grams stearic acid till it's completely melted. Finally, add 1.25 milliliter liquid paraffin on the mixture. In a beaker, add 9.75 milliliter water, then put 0.2 gram aluminum chlorohydrate on it, and mix till dissolved. Then add 2.875 milliliter twin 80 to the beaker content, mix with glass rod and put it on water bath for 30 to 40 seconds. To gain some temperature. Pour from beaker content to porcelain content portion wise with stirring with vessel. Mix for 3 to 4 seconds till being homogeneous. Remove from water bath and complete trituration till congealing. And this is the final formulation form. Let's prepare deodorant cream. Porcelain dish on water bath. Add the components of oily phase from the ones that have high melting point to the ones that have low melting point. So we will add firstly 1.96 gram beeswax and leave it till it's completely melted. Then add 5 grams of stearic acid and leave it till it's completely melted. Finally add 1.225 milliliter of coconut oil
In a beaker, add 9.75 milliliter of water, then add 0.1 grams ceramide to it. Stir till dissolved. And add 2.875 milliliter between 80 to it. Mix well and put it into water bath. Mix for 30 to 40 seconds just to gain some temperature and to avoid formation of lumpy cream. Pour aqueous phase into oily phase portion-wise with stirring with pestle till being homogeneous for 3 to 4 seconds. Then remove from water bath and complete trituration with pestle till being homogeneous. And finally, this is the formulation final form. Anti-diaper rash cream بيتكون من سيتايل الكحول 1.6 جرام، سوفت بارافين 2.9 جرام، صوديوم لورايل سلفيت 0.28 جرام، ميثايل بارابين 0.025 جرام، روبايل بارابين 0.025 جرام، 3 milliliter of glycerol and 17.3 milliliter of water. في البداية هنحط porcelain dish over non-boiling water bath, then add 1.6 gram of cetyl alcohol وهنسيبه لغاية ما يحصل له complete melting. بعد كده هنضيف 2.9 gram of soft paraffin للبورسلين content وبرضو هنسيبه لغاية ما يحصل له complete melting. كده هنبدأ نحضر aqueous phase content. In a beaker, add 17.3 milliliter of water, then dissolve methyl and the propyl paraben in it. هنبدأ ندوب الميثايل والبروبايل paraben in water. add sodium lauryl sulfate هنضيفه gradually واحنا بنعمل mixing. نعمل له mixing with water. بعد كده هنضيف الجليسرول 3 ملليلتر للأكويس ميكشر. هنقلب نعمل ميكسنج with جليسرول عشان يكون homogeneous phase. بعد كده هنبدأ نسخن على الووتر باث for 30 to 40 seconds. هنبدأ نضيف الأكويس فيز للأويلي فيز
portion wise واحنا بنعمل ميكسينج بالبسل لغاية ما يكون هوموجينوس فيس. بعد كده هنشيل من على الووتر باث ونفضل نعمل له ميكسينج اون كول لغاية ما يحصل له كونجين. وده كده هو الفاينل فورم للانتي دايبر راش كريم.